Hello viewers, welcome to MAGESH classes. In this presentation we are going to discuss about TRB PG chemistry examination solved questions 2012 and 2013. Let us move into the question part. Question number 1. In one of the Maxwell relations, dou S upon dou P at constant temperature is equal to. பொதுவாக Maxwell relations questionsல அந்த ரிலேஷன்ஸை வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணும்போது டைரெக்டாக இந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து ஆன்சரை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து இந்த ஆர்டரில் எழுதிக்கிடுங்க. தட் இஸ் என்ட்ரோபி, ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர். நமக்கு எந்த வேரியபிள்ஸ் அல்லது எந்த டிஃபரன்ஷியல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ஆஃப் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுங்க எழுதிடுங்க. இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து டோ எஸ் பை டோ பி கேட்டிருக்கு. ஸோ எஸ்பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருங்க. ஸோ 2 செமி ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டோ எஸ் பை டோ பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு. இந்த மாதிரி டிசெண்டிங்கில் எழுதும்போது நெகட்டிவ் சைன் என்ன பண்ணிக்கணும் கொடுத்துக்கணும். ஸோ ஆப்போசிட் எழுதுறது டோ வி பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். இவ்வளோதான். ஸோ கேட்டிருக்கு வந்து டோ எஸ் பை டோ பி இந்த ப்ளஸ் ஃபார்ம். ஸோ ப்ளஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால டோ எஸ் பை டோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டோ வி பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஆன்சர் இங்கே இருக்குது சி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மீது எல்லாமே டெரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது மைண்டில் வச்சுருக்க கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தடில் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், டெரிவேஷனை கொடுத்துடலாம். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். லைக் திஸ் யூ கேன் ரைட் ஒன் மோர் ரிலேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் டோ பி பை டோ எஸ் நெகட்டிவ். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன்? வாட் டு யூ ஹேவ் டு டூ? ஸோ ரைட் த சேம் எஸ்பி விடி. இங்கே ரிலேஷன் வந்து டோ பிக்கும் டோ எஸ்க்கு இருக்குது. ஸோ டிசெண்டிங்கில் இங்கே எழுதிடுறோம். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம கொடுக்குறது வந்து இதோடைய செமி ஸ்கொயரில் எங்கேருந்து கொடுக்கணும். ஸோ இதோட இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிடுங்க. சரி, அப்போ டோ பி அப்பான் டோ எஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் நெகட்டிவ் சைன். ஸோ டிசெண்டிங்கில் இருந்தால் நெகட்டிவ். அப்போ இதோட ரிலேஷன் என்னதான் இருக்கும்? ஹியர் ஸ்டார்ட் வித் டோ டி அப்பான் டோ வி அட் கான்ஸ்டன்ட் என்ட்ரோபி. ஸோ இது வந்து அசெண்டிங்கில் இருக்கிறனால இங்கே பாசிட்டிவ். அப்போ இதோட ரிலேஷன் இதுதான். இதோட ரிலேஷன் இதே மாதிரி நம்ம எந்த ரிலேஷன்ஸ்னாலும் எழுத முடியும். ஓகே, மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question, which of the following are the substitutes for pressure and concentration to explain the behavior of real gas and non-ideal solutions? எதை வந்து நம்ம வந்து நான்-ஐடியல் சொல்யூஷன்ஸ் அதே மாதிரி ரியல் கேஸுக்கு ப்ரெஷருக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஜென்ரலாக ஐடியல் கேஸோட வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம், அதே மாதிரி ரியல் கேஸோட வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ரெண்டில் வால்யூம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் இஸ் கிரேட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அண்ட் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஐடியல் கேஸ் வந்து ஒபே பண்ணும். ரியல் கேஸ் வந்து டிவியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த ரியல் கேஸ் ப்ரெஷர் இஸ் செட் டு பி பீகாசிட்டி. பீகாசிட்டி அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரியல் கேஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து பீகாசிட்டி. ஸோ இப்போ பீகாசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து 2 இதில் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் பி அண்ட் ஏ வந்து வராது. ஓகே, சிமிலர்லி ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது, அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். இப்போ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டு இந்த மாதிரி பார்ஷியலி டிசோசியேட் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட ஆக்சுவல் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன இருக்கும், அதோட ஒரிஜினல் கான்சன்ட்ரேஷனை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து அதை விட கம்மியாக இருக்க போகுது. இந்த டீவியேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக லூயிஸ் ஜிஎன் லூயிஸ் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு டேமை வந்து இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறாரு. G.N. Lewis introduced a term is called activity coefficient.
இந்த ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட்டோட சிம்பிள் வந்து மியூ அப்படிங்கிற சிம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம். இது என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன், அதை நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் தட் இஸ் அப்சர்வ்டுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம், டிவைடட் பை ஆக்சுவல் கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணுறாரு ரிலேட் பண்ணி அந்த மியூங்கிற டேமை கொண்டு வர்றாரு. ஸோ திஸ் இஸ் effective concentration is A and the actual concentration is in the molality. Okay, so mu is equal to A by M. So the activity, the effect observed concentration is given by activity coefficient and molality. So the replacement என்ன அப்படின்னா activity coefficient. இதோட detail explanation இன்னும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கலாம். Effective concentration is less than that of the actual concentration. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோலைட் டிசோசியேட் ஆகிறது எடுத்துக்கலாம். ஏபி அப்படிங்கிற எலக்ட்ரோலைட்டு XY அதோட காம்போனன்ட்ஸு டிசோசியேட் டு கிவ் X moles of A plus and Y moles of B minus. அப்போ இங்கே வந்து 1 mole of AXY வந்து என்ன பண்ணுது produces X moles of A plus and Y moles of B minus. 1 mole of AXBY produces X mole of A plus and Y mole of B minus. The activity of this electrolyte is given as the activity of the cation power X, activity of the anion power Y. Activity of the cation is equal to, that is, the molality of the cation and activity coefficient of the cation. Similarly, activity of the anion is equal to the molality of the anion and activity coefficient of the anion. Activity of the electrolyte எழுதுறதா எப்படி எழுதுனா X into activity of the cation and Y into activity of the anion, because 1 mole of the AXBY produce X mole of A plus and Y mole of B minus. இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணா எப்படி கொண்டு வரலாம். So by substitution you get X of X, Y of Y, M power X plus Y, mu of X plus Y. So இந்த equation. ஸோ 1:1 எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ 1 அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ 1. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaClக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி எழுதும்போது எக்ஸோட வேல்யூ 1 இருக்குது, ஒய்யோட வேல்யூ 1 இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி எக்ஸ் பவர் தட் இஸ் 1 power 1 இன்ட்டு 1 plus 1 இன்ட்டு 1 plus 1. ஸோ இது என்ன ஆயிருது எக்ஸு 1 ஒய் 1. ஸோ வேல்யூ வந்து என்னது 1 m power 2 the activity coefficient power. Calculate the activity of zinc chloride which is 0.5 molar solution given that the mean activity coefficient is 0.9. எப்படி சால்வ் பண்ணா zinc chloride dissociate to give zinc 2 plus and Cl 2Cl minus. So it is 1:2 electrolyte. So X is 1 and Y is equal to 2. So activity name that is 1 power 1 into 2 power 2 and the molality is 1 plus 2 and the mean activity coefficient power 1 plus 2. So 1 square into 4 molality value 0.5 power 3 into mean activity coefficient that is plus minus it is power 3. So substitute பண்ணும்போது 4 into 0.125 into 9 cube வந்து 0.729. So solve பண்ணும்போது 0.3645 the answer. So initial நம்ம எடுத்த மோல் வந்து 0.5 mole, but activity வந்து அதோட லெஸ்ஸராக இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடியது activity coefficient. In this way we can solve the problem. Next one, ionic strength of 0.2 molar barium chloride is. Ionic strength அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is a measurement of electrical intensity of a solution containing ion. அந்த சொல்யூஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஆஃப் total summation of the concentration of the ith substance and its charge power square. So இங்கே ஐங்கிறது வந்து ionic strength, C of the ith substance that is concentration of I and Z charge of the ion.
இங்கே பேரியம் குளோரைடோட அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டிருக்காங்க. பேரியம் குளோரைடு அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் it dissociate to give Pa2 plus and 2Cl minus ion. So 1 mole of barium chloride அதோட concentration கொடுத்திருக்கு 0.2 molar dissociate to give 1 mole of barium 2 plus ion and 2 moles of this chloride ion. So ionic strength என்ன? இதுக்கு ionic strength நம்ம எழுதும்போது this I is equal to அதில் என்னென்ன அயன்ஸ்லாம் இருக்கோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், சம் பண்ணிடணும். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேரியம் and the charge of the barium ions power 2 இது ஒன்று இருக்கு. ப்ளஸ் குளோரின் அயானுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு குளோரின் அயனுடைய சார்ஜ் பவர் 2. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேரியம் என்ன இருக்குது இதில் 0.2, சார்ஜ் என்ன 2 பவர் 2 ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளோரின் 2 into 0.2, so it is 0.4 and அதோட சார்ஜ் வந்து 1 ஸ்கொயர். So here half. So this is equal to 1/2 into 0.2 இருக்கு, இங்கே 2 power 2 இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இது 0.8, 4 into 0.2 plus 1 into 0.4. சம் அப் பண்ணால் 1/2 into 1.2. This is equal to 0.6. Our answer is C. Clear? Now let us consider one problem. It is asked in the CS December 16. The ionic strength of solution containing 0.08 m AlCl3 and 0.005 m KCl is. So it is a mixture of the two electrolytes. And what is the ionic strength? So ionic strength is nothing. It is a measure of electrical intensity of the solutions containing ions. ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸில் அலுமினியம் குளோரைட்லேருந்து வரக்கூடிய Al+3 Cl- அயன்ஸ் இருக்குது. பொட்டாசியம் குளோரைட்லேருந்து வரக்கூடிய K+ அயன் Cl- அயன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துடைய இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிட வேண்டியதான், சம் அப் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அலுமினியம் குளோரைடு டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா Al3+ + 3Cl- டிசோசியேட் ஆகும். அண்ட் KCl டிசோசியேட் ஆகும்போது K+ and Cl- டிசோசியேட் ஆகும். Aluminum chloride, the concentration is 0.008, 1 mole of aluminum chloride, dissociate to give 1 mole of aluminum ion, right? And here 3 moles of chloride ion, so 3 into 0.008. In case of potassium chloride, it is 0.005, dissociate to give 0.05 K plus and 0.005 Cl-. Clear? இப்போ நம்ம வந்து I value எழுதும்போது, so what is I? The ionic strength is the ionic intensity of the solution containing ions. So I is equal to half into this concentration of Al3+ ions and the charge of the Al3+ ion power 2, okay, and the concentration of K+, charge of the K+ power 2 plus the concentration of the Cl- into charge of the Cl- power 2. Substitute பண்ணலாம். 1/2 into Al3+ ஓட concentration, it is 0.008 into 3 அலுமினியத்தோடைய சார்ஜ் இது ஓவர். அண்ட் பொட்டாசியத்துக்கு 0.005 into அதோட சார்ஜ் 1, ஓகே, அண்ட் ப்ளஸ். இப்போ குளோரினுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சார்ஜஸ் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய 0.005 இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா, it is equal to 0.024, ஓகே, 3 into 0.008. இங்கே இருக்கிறது வந்து 0.005, டோட்டலாக 0.029 வந்து என்ன பண்ணது இருக்குது இன்ட்டு 1 ஸ்கொயர், இந்த சார்ஜ் வந்து எழுதிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2. ஸோ இந்த வேல்யூ மெட்டல் பண்ணால் 9 0.008 இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் 72 into 10⁻³ 5 into 10⁻³ இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த வேல்யூ என்ன வருது, இட் இஸ் 29 into 10⁻³. ஸோ டோட்டலாக இருக்கக்கூடியது 72, 79, 29. இட் இஸ் 106 into 10⁻³ ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் 53 into 10⁻³. இட் இஸ் 0.053 m. ஆன்சர் வந்து பி. Okay, clear? So next one, the root
mean square velocity of hydrogen molecule at 273 Kelvin. So in the kinetic theory of gases, three different speeds we have observed. So one is the most probable speed. It is given alpha. Alpha is most speed is given by 2 RT by M. R is the gas constant, T is the temperature, and M is the molar mass of the species. And average speed. So it is given by root of 8 RT upon by M. And root mean square velocity, that is RMS. This is equal to square root of 3 RT by M. So problem mean square velocity, that is RMS velocity. By substituting the value, R value and temperature, C RMS is equal to square root of 3, R value 8.314 Joule. And the temperature is given, it is 273 Kelvin. Upon molecular mass of the hydrogen is 2. இங்கே கிலோகிராமில் அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஏன்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஷனில் வரும். ஸோ ஜூல், கெல்வின் அண்ட் தி கிலோகிராம். ஸோ திஸ் கன்வர்ஷன் இன்டு செகண்ட் இன்வெர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வேல்யூ கிலோகிராமில் நம்ம என்ன பண்ணுறா இருக்கணும். ஸோ கன்வர்ஷன் அண்ட் திஸ் another topic. Here by substituting, what do you get? The value is 184 meter second inverse. So answer is A. Next one, which of the following equations obtained by replacement of universal constants like R, pi, Boltzmann constant K, and Planck's constant H, and Avogadro number N? The answer is Sackur-Tetrode equation. So what is this equation, Sackur-Tetrode equation? Here the internal energy of the monoatomic gas and the entropy of the monoatomic gas is derived. By using the Sackur-Tetrode equation, the universal constants are replaced by the single constant. What is the single constant value? It is equal to minus 0.5055. Okay. Next one, which of the following pair is used to prepare Ziegler-Natta catalyst? Ziegler-Natta catalyst is the heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalyst, the phase of the catalyst is differs from the reactants and the product, and it is the combination of titanium tetrachloride and trialkyl aluminum. Say example, triethyl aluminum. It is employed in the alkene polymerization. Here the alkyl group produced is one side of the zigzag chain. In the chain, the alkyl group is attached in the same side. So it is isotactic in nature. So it is a combination of titanium chloride and triethyl aluminum. So answer is A. Next one, for phosphorus acid, the P31 NMR spectrum shows a quartet, quintet, doublet, and a singlet. The P13 NMR is also similar to that of the H1 NMR. So it is similar to the PH1 NMR. The splitting of phosphorus 31 NMR is similar to hydrogen 1 NMR. The number of splitting follows the formula n plus 1, and n is the number of nucleomagnetic species. Here n is equal to 1, hydrogen. The other species are not non-nucleomagnetic. So only hydrogen is the magnetic species. So 1 plus 1, it is doublet. Our answer is C.
Next one, which among the following microstates are possible for chromium ion? The microstates are otherwise known as degeneracy of the orbitals. So it is a different arrangement of electron in a set of orbitals has a slightly different energy is called microstates. For example, if the p orbital consists of only one electron or the two electron, it may be in the form of this direction, or so these are the various arrangements of the p2 orbitals. So it is given by the microstates. Microstates of the orbital is given by the number of electron, maximum number of electrons in the orbital, that is n factorial divided by r factorial n minus r factorial. The r is the number of electron in the orbital. For example, in the p3 configuration, the number of electrons in the orbital is 3. That is r is equal to 3, and n is equal to maximum number of electrons in the p orbital is 6. So for p3 orbitals, the microstate is equal to 6 factorial divided by 3 factorial, 6 minus 3 factorial. This is equal to 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. This is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 3 factorial, 3 into 1 into 3 into 2 into 1. So this is cancelled, and here it is 2, it is 2. So totally 20 micro states. In the question, the Cr3 plus is given, chromium 24, the electronic configuration is argon 4s1 35. So Cr3 plus, it is a 3D 3 system. So number of microstates is equal to total number of electrons n factorial upon r factorial into n minus r factorial. N is the maximum number of electrons in the d orbital, it is here 10, and r is the number of electrons in the d orbital, it is 3. So 10 minus 3 factorial. So this is equal to 10 factorial divided by 3 factorial into 7 factorial. This is equal to 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 3 into 2 into 1 into 7 factorial. This 7 cancelled. So it is 3, and it will be 5. So totally 5 into 3, 15. 15 into 8, this is equal to 120 microstate. Your answer is B. Okay viewers, this is the end of the presentation. Thank you for watching.